You're watching the Late Night News. Now, two women, two unlikely individuals have made Tamil Nadu proud, coming from an economically backward family. These two women have secured the 15th and 36th ranks in India's most prestigious examination, the All India Civil Services. Take a look. It took 4 attempts for Kanagavalli to get through the tough civil services exams. Throughout, she had studied in Tamil medium schools. It is determination that produced this success. In previous attempts, I have done some mistakes. In these attempts, I corrected all my mistakes and then put best of all my efforts. Throughout my schooling, I have done my schooling in government school. Her family is excited about her big success in the civil services exams. ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைச்சது ஐஏஎஸ் கிடைச்சது அவள் வந்து சிறு குழந்தையிலேருந்து அவளுக்கு ஒரே ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசை ஆனால் 3 தடவை போய் கிடைக்கல இது 4வது தடவை கிடைச்சது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை அது எங்கள் சமுதாயத்தில் இவ தான் ஃபஸ்ட்டு. Shanmuga Priya's success in the first attempt itself is attributed partly to the coaching expertise of Manidanayam IAS Academy, which offers training for free. The academy is run by Saidai Duraisamy. In Manidanayam, they coached every aspect which a civil service aspirant should have. Whatever the shortcomings which a person is having, they are able to identify that defect and they are taking steps to rectify it. The unlikeliest winners in the civil services exams in Tamil Nadu owe it to good coaching by facilities such as Manidanayam in Chennai. The 12th rank holder Latenight also trained at this facility. மனிதநேய இலவச ஐஏஎஸ் அகாடமி தொடங்கி 4 வருடங்களாகிறது. 42 பேர்கள் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்று பணியில் இருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு 43 பேர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆக ஒட்டுமொத்தமாக 83 பேர்கள் மத்திய சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். The ambition of the youth and dedicated training are responsible for Tamil Nadu producing 127 successful IAS candidates out of the 875. In Chennai, with Peer Mohammed, Avinash for NDTV Hindu. Well, as they say, perseverance pays. Now, in a country where most HIV-positive people are unemployed, impoverished and stigmatized, a shelter for them is of paramount importance. Chennai Shelter Home is one such place, run by the HIV-positive for the HIV-positive. Shunned by family and peers, the HIV-positive have few places to go. More so for children who are gravely affected by the stigma and discrimination attached to this disease. Shelter Home was established 5 years ago in an effort to address this malady. Today, the 25 HIV-positive children under their wing have access to shelter, the experience of a normal life, and more importantly, hope. These are the children who are the innocent victims of someone else's fault, and without any reason they are being discriminated and stigmatized. So we feel that these children deserve better quality of life and love and care. எல்லாருக்குமே வந்து ஹெச்ஐவினாவே ஒரு ஹெச்ஐவியா அப்படின்னு ஒரு கஷ்டமான ஒரு பேச்சு தான் பேசுவாங்க. சில குழந்தைங்க எங்கள்கிட்ட வந்த பிறகு சொல்லுவாங்க, அக்கா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து என்னை வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க, சரியாக வந்து என்னை பார்க்கல, என்னை வந்து கஷ்டமாக இருக்குது, எங்கள் அம்மா வந்து திட்டுட்டே இருந்தாங்க, எங்கள் அப்பா வந்து நல்லா ட்ரிங்க்ஸை சாப்பிட்டு இறந்துட்டாரு. இந்த மாதிரிலாம் ஒரு குழந்தைங்கள வந்து எவ்வளவோ மனநிலைமைய கஷ்டத்தோடு இருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க. Although ostracized by their families, these children are now happy to be living in a home where they are provided food and education. In the care of guardians who are themselves HIV positive, they are never subjected to social stigma. முதல்ல வந்து நான் வந்து வீட்டில் வந்து எனக்கு வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டேன், சரியாக இது பண்ண மாட்டேன், மாத்திரைலாம் கரெக்டாக போட மாட்டேன், எல்லாம் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக அங்கே இங்கே ரொம்ப சுற்றுவேன். அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு ஆன்ட்டி மூலயமா இந்த ஹாஸ்டல் கிடச்சிச்சு. இங்கே வந்தோடனே எனக்கு வந்து கரெக்டாக நேரம் கரெக்டாக மாத்திரை போடுறேன், கரெக்டாக வந்து எல்லாரும் கூட சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், நல்லா யாரையும் இது பண்ணுறதில்ல. These children are all awarded children and we are caretakers of these children. We do our service giving these children because their parents cannot afford them to give their education, medicines for them. They have been rejected by their families and they face social stigma almost daily. But in the midst of this tragedy is Shelter Home, a ray of hope for these little ones. With camera person Raja Singh, Zoya Thomas for NDTV Hindu. Cyclists in Chennai have been demanding special lanes for a long time, but there's no such thing that they've got till now. And they continue to ride along with trucks, buses, cars. Sudarshan reports. In the mobility plan prepared by Chennai Metropolitan Development Authority in January 2010,
it was found that 13% of the city's traffic was cyclists. Based on this data, the CMDA selected a few roads to build special lanes for cyclists. But 5 months later, it indicates that cycle lanes are necessary but difficult to have such lanes. On pilot basis, we would like to request the Chennai Corporation to take up 1 or 2 roads and develop dedicated lanes for cyclists. Cyclists say until a few years ago, there were lanes for the cyclists on the Inner Ring Road, Anna Sale, Punamali High Road and Sardar Patel Road. But with increasing encroachments, these lanes disappeared. We are practicing here only, sir. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் காஞ்சிபுரத்துக்காக ரைட் பண்ணுறோம். இந்த ரோட்டில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபுல்லாக ஹெவி ட்ரக்ஸு லாரிஸ் வந்து போகிறதுனால எங்களால் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல. நாங்கள் வந்து நேஷ்னல் லெவலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் இந்த ரோட்டில் ஓடும்போது எங்களால் அந்த லெவலுக்கு வர முடியுமான்னு எங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்குது. கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஒரு ட்ராக் போட்டு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. But for these bicycle enthusiasts, there is something to cheer about, as Tamil Nadu government has allotted 9 acres of lands to Tamil Nadu Cricket Association to create tracks for cyclists. Yeah, we got the permission from the Commissioner of Corporation. There in the Chennai Nagar, they are giving the 9 acres for the cycling velodrome. At the same time, the CM also release the fund 6 crores, more than 6 crores to construct the velodrome in very near future. That will be useful for us to practice all the cyclists in Tamil Nadu. With more projections for accelerated growth in the urban infrastructure in the near future, it is high time the Chennai Metropolitan Development Authority should create a separate lane for cyclists in the city. With camera person Kashi, this is Sudarshan for NDTV Hindu. Well, time for us to slip into a short break, but coming up on the other side, distant Chennai pays tributes to the brave hearts of World War II. Stay with us to find out more.